Okay, let's start. I hope you have a 2019 past paper question. Question number 4. நாங்க இதுவரையில வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த லாங் டேர்ம் ஃபைனான்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே சாப்டருக்கு கீழே ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன், பாண்ட் வேல்யூவேஷன், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இவ்வளவு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். தனித்தனியாக வந்து உடைச்சு சின்ன சின்ன கேள்விகளாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ நவ், பாஸ் பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு ஃபுல் கொஸ்டின் எடுத்து நாங்கள் செய்து பார்ப்போம். ரைட்? ஸோ தென் இட் வில் பி மோர் கிளியர் ஃபார் யூ. ஓகே ஓகே முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். 4வது வினா. முதலாவது கேள்வி, list out 4 common bases for valuing shares. List out 4 common bases for valuing shares. Right? நான் கிளியரா இருக்கா? ரைட்? தெளிவில்லைன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க, விளங்குது இல்லைன்னு. நான் கதைக்கிறது கிளியரா இருக்கா? Please respond me in the chat box. Can you hear me? Yes, it's clear. Right. Maybe in the message portal, check your device. Right. List out 4 common bases for valuing shares. One is dividends. நான் calculationல பார்த்திருக்கேன். Right. Cash flow. Okay. The other one is asset and earning based. Okay. So the answer. Moving on to the second part of the question. ABC PLC pays a dividend of 2 rupees per share. The company is expected to maintain a 30% of dividend growth rate for next 3 years. And then average growth rate of 6% forever. If the required rate of return on ABC PLC stock is 13%, what will be the value of share of the ABC PLC? So this is the question, right? So lectures la vandu, let me to share it. And the lectures la vandu நாங்க stock valuation பார்த்திருக்கிறோம். stock பார்க்கின்ற பொழுது, right, yes, constant dividend, 3 way of estimating dividends, right? அதுல வந்து constant growth, supernormal growth, right? பங்களாவம் மாறாம இருக்கிறது, ஒரு நிலையான இந்த வளர்ச்சி வீதத்தால பங்களாவம் மாறுறது, supernormal growth ஆரம்பத்தில் வந்து வேறுபட்ட விதங்களால மாறி பின்னர் it settled down, right? அது பின்னர் குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக ஒரே growth ரேட்டால இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதை வந்து நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், இந்த கிராஃப் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம், ரைட்? இப்ப கேள்வியில கேட்கிறார், let me to take a whiteboard. ஓகே, இப்ப கேள்வியில கேட்கிறார், ஏபிசி கம்பெனி வந்து 2 ரூபா வந்து டிவிடெண்ட் பே பண்ணிருக்கு, ரைட்? The company is expected to maintain 30% dividend for the upcoming 3 years. முதலாவது வாரம் அந்த 3 வருடத்துக்கு 30% இருக்கு. And then keep an average growth rate of 6%. பிறகு forever 6% தான் தொடர்ச்சியாக இருக்கு growth rate.
If the record rate of return is 13%, what will be the value of share of ABC? Okay, இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் என்ன பிள்ளைகள்? D note. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல், let me to take the wire. Wait. Let me to take the pen. Right? We know D note is equal, how much he has given? 2 rupees. 2 rupees. Right? So D1, D2, D3. Okay. D1 equal D naught 1 plus G. Okay. So that is equal 2 rupee into 1 plus ஆரம்பத்தில் இருக்கிற 3 வருடங்களுக்கு முறைய வளர்ச்சி வீதம் 30%, therefore 0.3. Right? Erase this. 1 plus 0.3. How much? Can you put the answer in the chat box? How much? 2.6. Right? Yes, 2.6. Again, if you are moving to second year, D2 is equal D1 1 plus G. That is equal to 6. You know, ஏன் D1 உடைய பெருமானம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Again 1 plus 0.3. That is equal 3.38. D3 equal D2 1 plus G. That is equal 3.38 1 plus 0.3. This is also 0.3. Okay, that is equal 4.394. இந்த வேல்யூ எதில இருக்குது? Value. This is future value. Future value. Okay. Right. இப்போ 3 வருடத்துக்கு நாங்க வந்து கணிச்சிட்டோம். 3 வருடத்துக்கு D1, D2, D3 கணிச்சிட்டோம். இப்போ இன்னும் ஒரு தகவல் இருக்குது. இதற்கு பிறகு காலத்துக்கு ரைட் 6% வளர்ச்சியோடு
தொடர்ச்சியாக இருக்க போகுது. ரைட்? அப்ப நான் என்ன பார்த்திருக்கேன், கேஷ் இன் பொழுது டிவிடெண்டோட பிரைஸும் வரும். நமக்கு எப்ப தேவைப்படுது பிரைஸ்? மூன்றாவது வருட இறுதியில என்ன பிரைஸ் இருக்கோ அதான் 4வது வருடத்துக்கு போகுது. So P3 is equal I'm sorry P1 P naught is equal D1 upon R minus G. பிரைஸ் அக்கௌண்ட் வாய்ப்பா நான் என்னுடைய முந்தைய லெக்சர்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரியா விளங்கி இருப்பீங்க. ரைட்? P naught is equal D1 upon R minus G. So now we have to find P3. P1 is equal, right, D2 upon R minus G. P2 is equal D3 upon R minus G. P4 is equal, I'm sorry, P3 is equal D4 upon R minus G. Right? P4 is equal, I'm sorry, மூன்றாவது வருட இறுதியில் இருக்கிற விலை தான் எங்களுக்கு தேவை. Right? P3 is equal D4 upon R minus G. அப்ப என்ன செய்யணும், நாங்க D4 வேல்யூ எங்களுக்கு தேவைப்படுது. Right? D4 value we have to find out. D4 that is equal D4 நாம காணணுமா இருந்தால் D3 1 plus G is equal 4.394 1 plus 0.3. How much? 4.657. Hope my calculation is correct. Yes, somebody is answering. No, 4.394. I'm sorry. I made a mistake. Very sorry. Wait. இவ்விடத்துல, right? You also did not mention it. கேள்வியை விளங்கப்படுத்தும் போது சொன்னேன், மூன்றாவது வருடத்துக்கு பிறகு வளர்ச்சி வீதம் 6% அடிக்க போகுது. So you have to put here 6%. That means 0.06. I'm sorry, I made a mistake, right? Now the answer will be right. Okay. Right. You got the answer 4.657. Now you can apply here 4.657 upon, right, required rate of return is how much? How much? Point R value is 0.13 minus G value is 0.06. Again, இந்த 4வது வருடத்திலிருந்து
0.06. So what is the answer? Yes, 66.528. 66.528. Okay. Okay. Now, all these values are future value. Okay. Give me a right. All these values are in future value, right? What you have to do, you have to convert to present value. You have to convert to present value, right? Take the pen, present value, right? So how can you convert into present value? Future value, right? என்னத்தால பிரிக்கணும் 1 என்ன மடக்கால பிரிக்கணும், right? So if you divide 2.6 into 1 plus what is the value of r? 1.3, sorry, 0.313 முதலாவது வருடம், right? Again 1 plus 0.13 இரண்டாவது வருடம், 1 plus 0.13 மூன்றாவது வருடம், right? 1 plus 3 here. How much? No, here you don't need. In the நாலு மஞ்சாறுல வந்து P3 கணிப்பாக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம், ரைட்? அந்த கால்குலேஷனுக்குரிய ஒர்க்கிங் தான் இது, right? Here also 1 plus 0.13 upon y end of the third year, price of the third year. So here how much? Right, above 2.3, here 2.647, right? இடமில்லாத இருக்கிற இதில் எழுதுறேன் 3.0453, right? 3.0453, and here it is 46.107. So totally
much the total? Something like 54.10 something. Right. So these are in the 3 digit. 47, 12, 54.1, 54.11 or 10, something like that, right? So this is the answer for the fourth question, second part. Fourth question, second part. Right, 46, 49, 51, 53. In 9, 10, right? If you consider first decimal, decimal is 54.1, 11 or 10, something. Okay. So that will be the answer. Let me to move to the third part of the question of fourth question. Okay. Chanaka PLC has issued 100,000 ordinary shares at a rate of 20 per share, and current market price of the share is 25 rupees. During this period, company has earned 1.2 million, out of which 400,000 has been paid as a dividend for ordinary shares, and 200,000 rupees has been paid as dividend for preference shares. Return on equity ratio is 0. Sorry, I'm sorry, point 25%. So what is required? The question is compute the growth rate G using RB model. RB model. Okay, RB model. So he has given G is within bracket, G is equal RB, where R is equal return on equity and B is equal retention ratio. Retention ratio. Okay, so this sort of question I will touch last part, I think, right? Did I? Okay, let me to do it, right? Third part of the question. So what is telling ordinary share is 100,000, right? $100,000, right? At 20 rupees, and the market price is 25 rupees. During this period, company had earned 1.2 million profit after tax. Profit after tax is equal 1.2 million. So
dividend to ordinary share 0.4 million, which means 400,000. Dividend of preference share 0.2 million, which means 200,000. Now, what he is asking, give me a second. Now, what he is asking, he has given the formula, the growth. He has given the formula. He is asking G is equal what? Right? Using the RB model. He has given what is RB. Right? RB model. This is the question. So G is equal, what is he has given? R into B. Where R is equal return on equity and B is equal retention ratio. B is equal retention ratio. So first, dividend per share. Dividend per share. How much? It's not clear. DPS. Right? Dividend upon ordinary shares. How much? 400,000. Is the dividend. Number of ordinary share is 100,000. Right? It's 4 rupees. The value is in the rupee, yes. 4 rupees. The second one, let's calculate the EPS. What is EPS? Earning per share. Earning per share. That is profit after tax minus, right? Dividend of preference share upon, he also put, right? Number of ordinary share. பங்கொன்றுக்கான உழைப்பு, ரைட்? இப்போ நான் வந்து P&L அக்கவுண்ட் செய்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை முதல் பே பண்ணுறோம், ரைட்? அதுக்கு பிறகு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்குரிய டிவிடெண்டை பே பண்ணுறோம். அதுக்கு பிறகு இருக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து ஆர்டினரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அந்த மொத்த ப்ராஃபிட்டையும் எல்லா வேலைகளையும் பிரித்து கொடுக்க மாட்டோம், ரைட்? ஒரு தொகையை ரிட்டைன் ஏர்னிங்ஸாக நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒரு பகுதியை தான் என்ன செய்வாங்க, ஆர்டினரி ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடெண்டாக கொடுத்தீங்க. இந்த கணக்கை பொறுத்த மட்டும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும். how much? 12 லட்சம், right? Dividend for
preference shares எங்களுக்கு 2 லட்சம். அதன் number of ordinary share is 100,000. Right? How much? 10 லட்சத்தின் order 10 rupees. Yes, somebody has put down some in the chat box. Somebody couldn't see your sir, I can't show your video. Hope it's clear. Sir, you mute your mic. Can you hear me clearly? Please respond me. Yes, right. Your mic பிரச்சனை, so it's could be a problem of your device. Device ல பிரச்சனைக்கான்னு தெரியும். Okay. Now you have to calculate, right? So B is equal, right? 1 minus the formula வாய்ப்பாடு 1 minus, right? ஏற்கனவே நாம பண்ணிக்கமே dividend per share DPS upon EPS. DPS upon EPS. நான் short form எழுதுறேன். DPS mean dividend per share. EPS mean earning per share. Right? நல்ல திரும்பவும் ஒரு சரம் சொல்றேன் விளங்கிக் கொள்ளுங்க. Right? Profit after tax இருக்கு. என்ன செய்ய போறாங்க? முன்னுரிமை பங்குதாரருக்கு வந்து 200,000 கொடுக்கலாம். எவ்வளவு இருக்கும்? 10 lakh இருக்கு. 10 lakhங்கிறது தான் சாதாரண பங்குதாரருக்குரிய உண்மையான பங்கு லாபம். ரைட்? அப்ப அந்த 10 லட்சத்தையும் 1 லட்சத்தால் பிரிக்கின்ற பொழுது வாரது 10 ரூபாய். அதுதான் ஏர்னிங் பர் ஷேர், பங்கொண்டுக்கான உழைப்பு. உண்மையாக ஒருவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது 10 ரூபாய். பட் நடைமுறையில் எப்படி நாங்கள் செய்யறோம்? ப்ராஃபிட் ரிட்டைன் ஏர்னிங்காக கொஞ்சம் நாங்கள் நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒரு போர்ஷனை தான் சாதாரண பங்குதாரருக்கு டிவிடெண்டாக கொடுக்கும். ரைட்? அல்லது இந்த வருடம் டிக்ளேர் பண்ணாம அடுத்த வருடம் கொடுக்கும். இப்படி எல்லாம் நடக்குது. சரி, இந்த கணக்கை பொறுத்த மட்டுக்கு 10 lakhல ஒரு போர்ஷன் 400 நடக்குது, சாதாரண பங்குதாரருக்கு போகுது. அப்ப உண்மையான அவருக்குரிய பங்குக்குரிய உழைப்பு வந்து 10 ரூபா. ஆனா 4 ரூபாவை நம்ம என்ன செய்யறோம்? கொடுக்கிறோம். So 10 rupees is a retention. நிறுத்தி வைக்க. Okay, right. Now we have to find out the B. B's mean what? Retention ratio. Retention ratio. How to calculate that retention ratio? Right? Retention ratio is equal 1 minus, let me to write again, 1 minus dividend per share upon earning per share. Right? Again I will write 1 minus dividend per share is how much? Take the page as well.
dividend per share is 4 upon 10. 4 upon 10 is 0.4. 1 minus 0.4 is equal, right? 0.6. 0.6. This is the answer for the B, right? So growth rate, you have to find out the growth using the RB model, right? Where you have found the value for R, right? Now you know the value for the, sorry, you have already found the value for B. B க்கு தான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இப்போ கால்குலேட் 7 R வருது. R உடைய வேல்யூ எங்களுக்கு தெரியும், கணக்குல தரப்பட்டிருக்கு 25%. Why? R mean return on equity, உரிமை மூலதனத்தின் மீதான திரும்பல், right? So அதை நான் கணிக்க தேவையில்லை, கணக்குல தந்துருக்கார் 25%, which means 0.25. So using this model, R into B, G is equal R into B. R is equal 0.25 into B is 0.6. How much? G is equal 0.15. 0.15. The value of G is equal 0.15. This is the third part, third question, A part. Okay. Fine, right? Students are answering in the chat box, right? They actively participating in the lectures. Very good. Right, let's move to the next part. Same question, question number 3, right? B part. What he is asking, calculate the cost of capital of an ordinary share using dividend growth model. Dividend growth model, remember, right? In the dividend growth model, right, we studied the formula P naught is equal, right, D1 upon KE or R. Which formula I followed? R. Okay. I have told you, right? Right? Letters, denoted letters is nothing, right? You can use KE or you can use R. I'm sorry. இப்போ என்ன கேட்கார், இந்த
வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி what is asking, clearly he is asking dividend growth model-ஐ பயன்படுத்தி cost of capital-ஐ காணவும். cost of capital-ங்கிறது என்ன? R இன் பெருமானம். R இன் பெருமானம் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறார். Right? So how can you do it? You know DPS, dividend per share, right? Dividend per share we calculated 4 rupees. Right? That is D naught. Okay, so how can you convert this formula? Again, D1 க்கு பதிலாக D naught 1 plus G அதன் கீழ் R minus G. Okay, E minus G. That is equal D naught. Again, what you can write? R minus G is equal D naught 1 plus G upon D naught. This is mathematics. Right? Right? So you need to find R. R is equal D naught 1 plus G முழுவதின் கீழ் D naught minus G நாங்க அங்கால கொண்டு வரணும். It becomes plus G. So now you can write R is equal D naught பெருமானம், you can say 4 rupees 1 plus growth rate we found in the previous question. முதல் questionல நாங்க G ட பெருமானம் கண்டம் 0.15 upon okay price of a share is given in the question, right? Market price of a share, நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. Market price of a share is 25 rupees, right? Not the face value. Market price of a share is 25 rupees. So P naught is 25 rupees plus again G value is 0.15. So therefore R is equal how much? 33%. Right? So no. Am I right? Four, 8. Is it right? Somebody is answering. Yes. You are getting 0.334, which means 33.4%. 33.4%. Yes, my calculation is right.
right? I will explain again. திரும்பவும் நான் விளங்கப்படுத்துறேன், right? நம்ம இப்போ வந்து மூன்றாவது கேள்வியில பி பார்ட் செய்யறோம். பி பார்ட்ல கேட்டிருக்கார், calculate the cost of capital of an ordinary shares using dividend growth model. Using dividend growth model. Okay, dividend growth model யூஸ் பண்ணி இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை காணலாம். இப்போ டிவிடெண்ட் growth மாடல்ல வந்து நாங்க என்ன வாய்ப்பாடு படிச்சிருக்கோம், ரைட்? மேலுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பாடு P naught is equal D1 R minus G. ஸோ இங்க இருக்கிற R உடைய பெருமானம் தான் cost of capital. But D1 upon R minus G என்று சொல்லுகின்ற பொழுது டிவிடெண்ட் வந்து நாங்க A பார்ட்ல நான் கால்குலேட் பண்ணுகின்ற போது பார்த்தோம், டிவிடெண்ட் per share வந்து நான் கண்டுபிடிச்சோம் 4 ரூபாய். So that is D0. இப்போ நாம என்ன செய்யலாம், D1 equal D0 1 plus growth rate என்று எழுதலாம். ரைட்? இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்துல ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் படிப்பிக்கும் போது தெளிவாக படிப்பிச்சிருக்கேன், ரைட்? You can, I have uploaded the video lecture, so you can ask it again, right? If you don't understand. Okay, நான் தெளிவா விரிவான விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன், ரைட்? D1 க்கு பதிலா என்ன எழுதுறேன், D1 plus G, R minus G அப்படியே வருது, ரைட்? இந்த let me to denote it. I'll take a different color. இந்த D1 க்கு பதிலாகத்தான் D0 1 plus G எழுதுறீங்க. R minus G ல இந்த மாற்றமும் இல்லை, R minus G வருது, ரைட்? இப்ப எங்களுக்கு என்ன தேவை, R இன் பெருமானம் தேவை. அப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், குறுக்கு பெருக்கம் செய்திருக்கேன், ரைட்? This is what happened. Then another formula, R minus G முன்னுக்கு எடுத்து P0 நாங்க எழுதிருக்கோம். So R minus G is equal D0 1 plus G upon P0. Again, எங்களுக்கு என்ன இதுக்குரிய விட தேவை, R குரிய பெருமானத்தை காணணும். So R வச்சுக்கணும், R is equal D0 1 plus G upon P0 G. G வந்து கொண்டு போகணும்னு சொன்னா, so it's minus G becomes plus G. இப்ப நாம எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற தரவை நாங்க என்ன செய்யலாம், இந்த ஃபார்முலாவுல வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், ரைட்? So R is equal 4 rupees நாங்க ஏற்கனவே கண்டது, 1 plus 0.15 வந்து நாங்க ஏற்கனவே இருக்கிற क्वेश्चंसல நான் கண்டது, 25 rupees questionல தந்திருக்க plus 0.15 the growth rate, right? So then you take 0.334, which means 33.4% the value for the R. That is the answer for that question. Okay.